Good morning, students. How are you all? I think that you all are quite okay, quite fine, quite healthy, okay, quite robust. In today's class, I will discuss this particular poem on killing a tree by Wbchse. Okay, this particular poem is highly sarcastic and ironical in nature. Why? Because we all know that we human beings are becoming more and more self-possessed. Means আমরা খুব দিনকে দিন লোভী হয়ে যাচ্ছি, mean minded, greedy. Okay, and we are mercilessly killing trees. We are mercilessly chopping down trees. We have launched huge deforestation campaigns in various parts of the world. এমনকি আমাজনের সিলভার ফরেস্টও আজ কিন্তু এন্ডেঞ্জার্ড হয়ে গেছে। দেখো কিভাবে একটা জঙ্গলকে কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে, দেখছো কীরকমভাবে। আর এই সিচুয়েশন বা এই কন্ডিশন যদি সাস্টেইনড হয়, এই কন্ডিশন যদি কন্টিনিউড হয়, তাহলে তার কি অবস্থা হবে এই পার্টিকুলার ভিজুয়াল পোর্ট্রেটে তোমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ। দেখো, গ্রিন প্রিস্টিন নেচার, ওকে, গ্লোরিয়াস নেচার থেকে একটা মরা, একটা উইদার্ড, একটা ইটস এ ডানজিয়ন লাইক হেলিস সিচুয়েশনের দিকে আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। ফ্রম গ্রিনারি টু ডেজার্ট লাইক অ্যাটমসফিয়ার, স্কর্চিং সান অ্যান্ড ডেজার্ট। ওকে, তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই পার্টিকুলার পোয়েমটিতে কবি, দ্যাট ইজ অন কিলিং এ ট্রি, এই কবিতাটিতে Wbchse আমাদেরকে বলতে চেয়েছেন, আমাদেরকে এটা শেখাতে চাননি। হয়তো কবিতাটা পড়ে তোমাদের মনে হবে হি ইজ ট্রাইং টু টিচ আস এ লেসন অ্যাবাউট হাউ টু কিল এ ট্রি, বাট দ্য ভেরি টাইটেল অফ দ্য পোয়েম ইজ আইরনিক্যাল। ওকে, আমরা কি বলি, কাটিং ডাউন এ ট্রি। হি শুড হ্যাভ এমপ্লয়েড দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড অন কাটিং ডাউন এ ট্রি, but he is intentionally using this particular word, harsh word, on killing a tree or on murdering a tree. Why? Because trees are just like us. They are just like us. They are just like human beings. Okay? They also have emotions. They also have life. They also have sentiments. Okay? তারাও আমাদের মতন ফিল করতে পারে পেন, তারাও আমাদের মতন সমস্ত রকমের, তাদের মধ্যেও ইমোশনস আছে, তারাও যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তাদের ডালগুলো কেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেটে কেটে নিয়ে চলে যায়, যখন তাদেরকে চপ ডাউন করে দেয়, তাই না? তাহলে ইন দিস পার্টিকুলার পোয়েম দ্য পোয়েট ইজ এক্সপ্রেসিং হিজ ডিপ লাভ ফর নেচার, and he is also expressing his deep concern over the degenerating flora and fauna, তাই না? অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ড, সেটা আস্তে 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 ডিজেনারেটেড হয়ে যাচ্ছে, সেটা আস্তে 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 ডিকেড হয়ে যাচ্ছে, ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে, বিকজ অফ ম্যানস এনর্মাস গ্রিড। মহাত্মা গান্ধীজি বলেছিলেন, দেয়ার ইজ এনাফ ফর আওয়ার নিড বাট নট এনাফ ফর আওয়ার গ্রিড। আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক রিসোর্স আছে, ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যাবান্ডেন্ট আছে, কিন্তু আমরা মানুষেরা যদি এত গ্রিডিলি তাকে ওভার এক্সপ্লয়েট করি, তাকে শেষ করে দিই, তাহলে কিন্তু এই আমাদের ফিউচার নিডস আর কোনোদিনও ফুলফিলড হবে না। সেই জন্যেই তো তোমরা দেখবে জিওগ্রাফিতে বা এসএসটিতে, হ্যাঁ, দেয়ার ইজ এ পার্টিকুলার থিওরি অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। ওকে, he is also expressing the urgency for the conservation of the fragile ecosystem and our biodiversity. We are just destroying our ecosystem, our biodiversity by cutting down the trees recklessly, mercilessly, indiscriminately. বুঝতে পারছো? তাহলে in this particular poem the poet is trying to expose the folly of the human beings in causing
the complete annihilation of our ecology and our biodiversity without realizing the truth that it will ultimately cause our own extinction. Okay, and the poem is steeped in sarcasm and irony. কবি এই কবিতাটির মাধ্যমে আমাদের যে বোকামি, ঠিক আছে, আমাদের এই বোকামিটাকে তিনি ফুলিশনেসটাকে এক্সপোজ করছেন, যে আমরা সব জেনে শুনেও অশিক্ষিতের মতন পৃথিবীর এই গ্রিনারিকে নষ্ট করছি। কিন্তু তিনি এমনভাবে কবিতাটিকে এত সুন্দরভাবে লিখেছেন যাতে করে তিনি বোঝাতে পারেন যে হোয়াট উই আর ডুইং। এবং কবিতাটিতে মনে হবে যেন হি ইজ জাস্ট ট্রাইং টু give us some tricks in which, by employing which we can kill a tree. দেখো কবিতাটা লাইন বাই লাইন পড়ো, বুঝতে পারবে। It takes much time to kill a tree. It's not an easy job. Okay? It requires much hard labor on your part. Not a single jab of the knife will do it. Jab means strike. একটা ছুরি দিয়ে বা একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুমি ওটাকে একবার ধাক্কা মারবে, একবার স্ট্রাইক করবে আর গাছটা মরে যাবে? নো নো নো, ইটস নট সো ইজি। Why? Because it has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Why it's not so easy to kill a tree or to completely destroy a tree so easily? Because it has taken all the components of its sustenance slowly. It has consumed the earth. It has taken the water. It has absorbed the sunlight. It has taken the air. And through years it has done all these things. Okay? Feeding upon the crust. Crust means the uppermost surface soil of the earth, uppermost layer of the earth. Okay? Absorbing years of sunlight, air, water. Okay? And out of its leprous hide sprouting leaves. Leprous মানে হচ্ছে the bark of the tree that is quite uneven in its color and texture, and it resembles the diseased skin of a patient of leprosy. যাদের কুষ্ঠরোগ হয় সেই কুষ্ঠরোগীদের শরীরের চামড়া যেমন ভাঁজ ভাঁজ হয়ে যায়, কালচে হয়ে যায়, সেরকম লেপ্রাস হাইডের ভেতর থেকে সে স্প্রাউট করেছে, সে জার্মিনেটেড হয়েছে। সে এত সোজা, তাকে মৃত্যু দেওয়া এত সোজা নয়। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of your knife will do it. Why? Because it has grown slowly and steadily by consuming the earth, by consuming all the necessary components of its sustenance. Okay, the sunlight, the air, water, etc. In this first stanza, the poet is trying to say that it's a quite difficult job to kill a tree. He should have employed to cut a tree, but as he is sarcastic, as his words are really quite steeped in deep sarcasm and irony, he is intentionally using this word, kill. Okay, so you are killing the trees because they are just like human beings. They are also just like us. They also have sentiments, they also have emotions, they also have feelings. Okay, now come to the second stanza. So hack and chop, but this alone wouldn't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. So you have to hack it down, means you have to chop it down, you have to cut it down. Okay, but this hacking process or chopping process is not at all adequate enough to kill it completely. But this alone wouldn't do it. No, it's not sufficient.
It's not adequate enough. So you have to take several other measures to kill a tree completely. Okay? Because it is very much willing to live just like us. It loves life just like us. আমাদের মধ্যে আমরাও যেমন জীবনকে ভালোবাসি, আমরাও যেমন এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই, তারাও তো আমাদের কম্প্যানিয়ন্স, তারাও তো আমাদের সাথী, তারাও তো আমাদের ফেলো ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দিস ওয়ার্ল্ড। তারাও বাঁচতে চায়, তারাও এত সহজে মরতে চায় না। ওকে, not so much pain will do it. The bleeding bark, just look at this particular phrase, the bleeding bark. It's an alliteration of B. Okay, bleeding bark. It will surely bleed just like us. Okay, some juice will definitely ooze out of its bark, but that bleeding bark will ultimately heal, will ultimately come round, will ultimately recover. Okay, so in the second stanza the poet is trying to substantiate the same idea, that it's not an easy job to kill a tree. Okay, it requires much efforts on your part. Understood? Then come to the third stanza. And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. তারপরে যেখান থেকে তুমি কেটে ফেলেছিলে সেখান থেকে আবার সে নতুনভাবে কার্ল করবে, নতুনভাবে এঁকে বেঁকে ওপর দিকে উঠবে। গ্রিন টুইগস, গ্রিন ব্রাঞ্চেস, টুইগস মিনস ব্রাঞ্চেস। ওকে, মিনিয়েচার বজ, মিনিয়েচার মানে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র সংস্করণের ছোট্ট ছোট্ট কচি কচি ডাল আবার বেরিয়ে আসবে, অত সোজা নয়। দেখবে বিভিন্ন গাছকে যখন একটা ডাল কেটে দেওয়া হয় তার পাশ থেকে কিন্তু আবার বেরিয়ে আসে। ইন্টেনশনালি গার্ডেনাররা এটা করে, প্রুনিং বলে। এই প্রসেসটাকে কি বলে? প্রুনিং। গাছকে যখন সুন্দর শেপ দিতে হয় তখন তাকে প্রুনিং করতে হয়। প্রুনিং যেই করা হয় তা আশেপাশের থেকে আরও অনেক ডাল বেরিয়ে গাছটা বেশ ঝোপালো হয়, গাছটা বেশ সুন্দর হেলদি হয়। কিন্তু গাছটা নিশ্চয়ই ফিল করে পেনটা, তাকে যখন তার ডালগুলো যখন টানা হেঁচড়া করা হয় বা কাটা হয়। Which if unchecked, if you don't put an end to this particular thriving process, the tree will once again expand itself and will assume its former size, এবং সে তার পুরনো সাইজটাই আবার ধারণ করবে। Because it's not willing to die so easily, it likes to live, it loves life just like us the human beings. আমরা যেমন জীবনকে খুব ভালোবাসি, জীবন যেমন আমাদের কাছে খুব প্রিয়, গাছেরাও ঠিক তাই। They are just like us. So you can clearly understand that Wbchse through this particular poem is quite desperately trying to substantiate his point that we must stop this merciless killing of trees, because they are just like us, they are our fellow citizens of this world. And he is also expressing his deep concerns for nature, and he is also exposing the grotesque human cruelty towards nature. Okay, Wbchse, poet himself, was associated with green movement for the protection of the nature, and he was also very much attached with the conservation process of the environment. Okay, he is not only a poet, he is also a novelist, a playwright, even he is a practitioner, physician, doctor. Okay, so you can clearly understand his motive. He is trying to convey his profound message
to his readers that we must understand the importance of the conservation process. We must try to save the trees in order to save our own life. Okay? And by using sarcasm and irony, he is trying to clearly delineate the fact that we must not continue this reckless killing of trees. We should immediately put an end to this reckless behavior. We must immediately understand the urgency of the conservation process of our ecology and our biodiversity. বুঝতে পারছো? দেখো না, এখনো বলছেন না, পরিষ্কার সার্কাজম পরিষ্কার ইমপ্লাইড, ইটস ডিফিকাল্ট টু কিল এ ট্রি, ইটস নট সো ইজি। ওকে, দেন কাম টু দিস পার্টিকুলার স্ট্যাঞ্জা। নো, the root is to be pulled out. No. A single jab of the knife is not sufficient enough to kill a tree. Okay, if you cut down a particular branch, new miniature twigs will automatically come out, and if it remained unchecked, they will automatically expand themselves to assume future former size. Okay, no, the root is to be pulled out. You have to completely uproot the tree out of its anchoring earth. What a beautiful utilization of words. Anchoring earth. অ্যাঙ্কার আমরা জানি, জাহাজকে যখন একটা সমুদ্রের মাঝখানে বা বন্দরে গিয়ে রাখা হয়, তখন তার মধ্যে একটা অ্যাঙ্কার দিয়ে সেই জাহাজটাকে এক জায়গায় আটকে রাখা যায়। পৃথিবীটাও হচ্ছে তার সেই অ্যাঙ্কারের মতন। পৃথিবী তাকে ধরে রেখেছে। সে চায় না এই সুন্দর পৃথিবীর থেকে সে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেও নিজের অ্যাঙ্কার অর্থাৎ নোঙর ফেলে দিয়েছে। তার রুটগুলো হচ্ছে তার নোঙরের মতন। সেও যেন সেই পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরে, পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। হি ইজ ডেসপারেটলি সিকিং লাইফ। হি ইজ ডেসপারেটলি উইলিং টু লিভ। It is to be roped. What are the measures that the human being should employ in order to completely cause the destruction of the trees? It is to be roped. দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, tied, চিপে বাঁধতে হবে প্রিজনারের মতন, and pulled out, completely uprooted, snapped, severed, ছিঁড়ে ফেলতে হবে, out or pulled out entirely, পুরোপুরি মাটির থেকে ছিঁড়ে তাকে তুলে উপড়ে ফেলতে হবে। It has to be uprooted completely. Out from the earth cave, পৃথিবীর মধ্যে সে যে নিজের ঘর বানিয়ে নিয়েছে, তার অ্যাঙ্কার অর্থাৎ তার রুটগুলো দিয়ে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাকে মারতে গেলে এই মেজার্সগুলো মানুষকে অ্যাডপ্ট করতে হবে। দেখো, যেন তিনি শেখাচ্ছেন, কিন্তু তার অরিজিনাল মোটিভ কিন্তু সার্কাস্টিক। তিনি আমাদের যে নির্বোধের মতন যে আমরা অ্যাক্ট করে যাচ্ছি, আমরা যে এত নির্বোধ, আমরা সব জেনে শুনেও প্রকৃতির যে কি বিশাল ক্ষতি করে যাচ্ছি, সেই ফুলিশনেসটাকেই তিনি এখানে এক্সপোজ করার চেষ্টা করছেন। অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড, যখন গাছটিকে পুরোপুরি আপরুট করে নেওয়া হবে, তখন তার সমস্ত শক্তি শেষ, সে বিলুপ্ত হয়ে গেল বেচারি। তার সব ক্ষমতাগুলো, তার সব শক্তিটা এক্সপোজড হয়ে গেল, এক্সপোজ টু দ্য এলিমেন্টস অফ নেচার। দ্য সোর্স, সেই তার প্রাণের যে সোর্স ছিল, যেখান থেকে সে মাটির সমস্ত সাস্টেনেন্সের এলিমেন্টসগুলোকে ধীরে 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 নিত, কনজিউম করত। দ্য সোর্স হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট, তার সেই মূলগুলো হোয়াইট, সাদা পাংশুটে হয়ে পড়ে থাকবে, তখনও তার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে। ওয়েট, তখনও তারা ভিজে, আর্দ্র। দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পোর্শন, তার সব থেকে সেন্সিটিভ, সব থেকে অনুভূতিপ্রবণ স্থান,
মূল, সেই মূলগুলো তখন বেচারারা এক্সপোজড হয়ে পড়ে আছে, বিকজ দ্য ট্রি ইজ কমপ্লিটলি আপরুটেড। হিডেন ফর ইয়ার্স, যেগুলো মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল বছরের পর বছর, ইনসাইড দ্যাট আর্থ, ইনসাইড দ্যাট অ্যাঙ্কারিং আর্থ, ইনসাইড দ্যাট পার্টিকুলার সেফ প্লেস, from which it has consumed all the components of its sustenance, water, the vital nutrients. Okay. Then the matter of scorching and choking, তারপরে সে আস্তে 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 সূর্যের প্রখর তাপে স্কচড হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে, পাংশুটে হয়ে যাবে। প্রথম যে ইন্ডিকেশন দেবে, তার পাতাগুলো আস্তে 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 ব্রাউনিশ হয়ে যাবে। সে আস্তে আস্তে ছটফট ছটফট করতে করতে সে আস্তে 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 মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। ইন সান অ্যান্ড এয়ার, সূর্যের তাপে, প্রখর তাপে সে তখন আস্তে 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 প্রাণ হারাবে। ব্রাউন কালারের হয়ে যাবে। হার্ডেনিং, শক্ত হয়ে যাবে, তার মধ্যে প্রাণের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। টুইস্টিং, এঁকে বেঁকে যাবে। তার শরীরের মধ্যে যে সুন্দর যে স্যাপ ছিল, অর্থাৎ তার শরীরের মধ্যে যে রস ছিল, সে রসটা আস্তে 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 ইভাপোরেটেড হয়ে যাবে, টুইস্ট হয়ে যাবে তার বডিটা, উইদার্ড হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। অ্যান্ড দেন ইটস ডান, দেন ইটস ডেড। ইটস ডান মিন্স your mission has been accomplished. But you should immediately understand, we the readers should immediately understand that this is not our mission to cause this decadence and this destruction of our ecology and our biodiversity. We should immediately put an end to this practice. We should immediately try to understand that we should plant more and more trees. Otherwise, we can never achieve the goal of sustainable development. And our future generations will have no resources by which they can fulfill their needs. We should immediately try to understand our own folly, that this recklessness is very irresponsible. Our attitude towards our mother nature is quite reckless, quite pathetic. Okay, so Wbchse in his poem on killing a tree is trying to say that we should immediately understand the importance of maintaining our ecology and our biodiversity. We should immediately adopt various conservative processes of conservation for our ecology and our biodiversity. Otherwise, we can never give a good future to our future generations. Okay, so I think that you all have understood the basic concept that has been portrayed through this particular poem. Okay, poetic devices such as sarcasm, irony, metaphor, personification has been used. Okay, personification means when some living attributes are being attributed or used to personify someone or inanimate object. Although trees are not at all inanimate, they are also living things. Okay, so this is all for today. We will, if you have any kind of queries, then you can post them in your comments. Do subscribe the channel and press the bell icon, so that in case of any future uploadings of videos, you will have notifications regarding them. And another thing that I should immediately try to explain, that this poem is steeped in enjambment. Enjambment means যেখানে একটা লাইনের মধ্যে কবিতাটা শেষ হয় না, কবিতার লাইনগুলো কন্টিনিউড হয়ে যায় পরবর্তী লাইনে, ঠিক আছে? অ্যান্ড
The strength of the tree exposed, the source, white and weight, the most sensitive, hidden for years inside the earth. দেখো কবিতার একটা লাইনের মধ্যে পুরো সেন্টেন্সটা কমপ্লিট না হয়ে পরের লাইনে সেটা কন্টিনিউড হয়ে যাচ্ছে. দিস ইজ নোন অ্যাজ এনজামমেন্ট. ইট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য পোয়েটিক ডিভাইস. ওকে. It takes much time to kill a tree. Not a single jab of the knife will do it. Knife will do it. দেখো এই লাইনটার পুরো কন্টিনিউয়েশনটা থার্ড লাইনেও কন্টিনিউড হয়ে যাচ্ছে. ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ রাইজিং আউট অফ ইট. দেখছো এগুলোকে বলা হয় এনজামমেন্ট. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডেজ ক্লাস. Enough of it. Okay, thank you, bye, good luck.